Katoko mbuli katuna. Kuba akatambi. Linda ko museveni. Bwabeerawo security wano amasasi gadde bakuba. Singali yakwata Bobiwine. Sibabe. Kakali njagala nkubuulire bwe yabayingiddemu n'abakwata. Bobiwine yazemu okuwati yagazi. Ndaba yambadde body armor. Sibabe. Museveni yakutta abadde bakuba piti ya gas. Kiyinja kiri muri kyennyini bawulire nga babolooga. Bawulire bakubyaddogoti kuyingira kabuli. Kadwe akokepankira mu sente zange n'oyo kiwanuka nabakutte ku video. Nabadde mbaweereza misairo mu kutu. Hala kakadde bwabadde tebumanyi. Nabukone okumanya misairo na technology. Babadde batekako okubba omugagga. Nemba connectinga n'omugagga ate nga bombi tebamanyi. Omugagga teyategere ani yamuconnectinze kubano nga bali mu meeting. Nabono buli mu halo ate omugagga abawulira. Omugagga ekatona abatte nkakube bagitanga akabuuza ekyabadde kimubisa nkakuba akatambi. Ne miso yabakonekitinze. Miso yakonekitinze omugagga gwe baagala okubba. Nabano bano be bakutese mu halo ngato omugagga abawulira. Miso tugizanyisa high technology. Issue from different angles. Almost everybody is threatened. I don't know where and how we're going to manage this situation because a lot of suspense in each and everything you're looking at. Now, Professor, just look at what is going on at this moment. Some people, when you call them, they say, I cannot call you back. I cannot pick your phone. Just, I'm sorry, I'm still engaged in this and that. So, that justifies previously what we call the rumor that we are getting encircled. We are getting incarcerated in a way that actually cannot be explained. The same His Excellency has a lot of information. He's leaning on to say that he's incarcerating many of us. And the number is still growing because somebody was telling me, somebody called me and was like, yes, excuse me, are you so and so? I said, yeah. Please, try to summarize each and everything you do because something might happen. So I was like, are you sending gunmen to gun me down? I was like, not really. But when I look at the list, it seems you might be off. So I'm like, where are you calling from? I was like, please, I'm just alerting you. I'm from Jat. So I was like, no, Jat, am I a terrorist? He was like, no, you're simply not a terrorist, but you see this and that. So I was like, what is exactly going on? So I'm here to consult. What do you think is really going on? Well, I know you might want to know so much, but the suspense is all over. All I'm looking at is there is a lot of suspense. There is a lot of suspense. Almost 3 of our colleagues at the cabinet level have been blocked from leaving their home. That is step number 1. Then we have several of our friends, many of whom were part of the anchorons of the fellowship. They are also incarcerated in their homes. Then we have those who have been taken for and subjected to interrogation at the Joint Action Against Terrorism. There is a very, very spiking rumor of a pending coup that had been plotted during this time, and it is resulting to several kind of arrests. I don't want to call it so because it is not violent, and it is the way it is handled. It is all about relatives and friends, and I don't want to go into the details of those because our usual problem is that certain people, the Tamale Mirundi effect. We might be talking of things which are getting recorded here and there. But anyhow, what I'm looking at this time is a fact that there is a lot of trouble everywhere. There is a lot of trouble everywhere. We simply need to be very careful, and we need to limit our phone calls because it seems
A lot of information is leaking. A lot of information is leaking. So Professor, do you mean to say that when you look at the current situation, there is a lot of danger brewing that might have to have all of us swallowed? It is a great possibility. I don't want to confirm it, because I've not got the green light to full knowledge. I'm also trying to dig out. I'm also trying to source information from one angle to the other, from different sources, but it remains very scanty, yet there is actual drastic action taking place. So anyhow, whatever the case it is, I cannot say much. I can't say much about the whole thing, because it seems the trouble might swallow many of us, or even all of us, depending on how the information interconnects from one person to the next. So that is what is scaring me really. I'm also scared man right now. Sikitegedde. Eyo group ebadde yagala okutta Bobiwine. Sikitegedde bulungi. Anti group eyo yo eyagala okufuga eggwanga. Kakati president agenda ogiteeka musomaji baba booliddeawo. Abagenda nti Mirundi kyatukola yamuwa gonda ennyingi nnyo. Kakati intelligence eziseemu atutegedde. Kati bw'abategeera ne ssente zaabwe n'azisiba, bone bagana nedda mutte Bobiwine kimugweko ensi etabuke. Kukuli ekyo kibaakola yakajagala babadde bamuttira akayunga. Kakati abakubi batiya gasa bw'obuserikale bwonna bwe mbadde mulaba kana kalinga mpicha gekirya ndongo kadde mu group eno gyati gyekwata. Ekyo mbadde temukimanyi. Ti Bobiwine buli bamukubatiya gasa NRM yeefiirwa. Ti owabwe ayitemu. Owaba fera abali mu people power. Ba Mafia bali mu people power. 80% babaza Bobiwine. Ti Bobiwine ayinza okufanga alayira bwafa mu kavuyo wabeerawo transition byekyettu mukunde n'ayingira kyovala bakana akasajja akatanamanya buno obubiri obwofiiso n'akabukedde temumanyi nti ku list kuwebuli bajja kubyola ensi etisse ekikowe nga buli mu kkooti bukola ebintu kati bumanyi mwebuli. Kakati nkugamba n'amagye ge mulaba bayiwa ne poliisi gye mulaba bayiwa amagye ga poliisi eyinza n'okuwithdrawinga kati. Why? Lwaki withdrawing? Anti kakati yo poliisi yalemu ekintu kimu era oyo omusajja alimedde emmotoka nga tiye library yange media bagyeyambisa nti Bobiwine tebamugaana kuba nkuŋŋaana naye enkuŋŋaana z'okubye ziriko kulobaaka abantu 10,000 kati yo media kabusenga ne banne bo bakuba kuba media yaabwe yatumukunde bo bakuba nti Bobiwine bamuganya okuba enkuŋŋaana. No, omusajja okugamba ti nze ndi sheikh okuwasa muwala wange oyina kuba musiraamu abamukumye siramuka. Yes, abatamukumye. What the man insists, I'm a sheikh or a Catholic to maintain my religion. Omwana wange ayina okufumbirwa omuki kubati muwala wange yagenda okuzaala kugayaze ekisobo kya Kristo abazaaza Katonda ng'ate wange yabazadde. No, kakati bano abo bakabusenga amagezi ge bayina tukita deception aba monitor. Nobody has told Bobiwine not to address rallies, but the rallies must have conditions. That's one. Two, aba police ne bayisa Bobiwine mu byalo gye batamumanyi ne bagamba mu kibuga aliyo kanyuga ate wali ebipande bye wali ebipande bye mu kibuga ulede bamumanyi ne muyisa mu kyalo. Kati kitegeeza buli mukubye tiya gas Bobiwine bamukuba tiya gas NRM egwa tiwabaawa addamu kolya museveni kalulu bamukanga. Is a strategy walabake wannankabiro wanga bakubye tiya gas. Kakati ekyo police kyeyina okwogera twafiirwako abantu baffe wano ogwo mulimo bagumpe nze ate lumu nkolera na bwereere. I can retrieve these footages gwe tosobola kikola nti omugenzi Sebagala poliisi yamugamba
procession yonna tulina ogitegeerako. Procession yonna eyita mu kibuga erina okubeeramu omuserikale wa traffic agikulembeddemu. Sebagala refused. Lona yatta abantu bameka ebwayise yabasaabala. Why? Emabega mutunulie bandi n'abayisa mu kibuga ebivulu. There must be a policeman ahead or a police woman to tell you there is an incoming procession. Bantu babikkiriza. Abaana baffe 10 baali bali mu mabira nga beera oluguudo lw'ejjinja Mbubeesi yagenda yonca. What happened? Tebalekawo kapande, tewaliwo police notes, men at work. What happened? Baba Sabala, you cannot defy police orders. Emotoka za government in military. Nerwachi wensanga nti road block ahead akapande nyimirira. Ladies and gentlemen, how are you? Okay. Is it true that there is an accident ahead? No. We are doing our normal work. Abasawo mubajjukira bali bave emubendo okuwasa. Ne basanga omuserikale wa police wa traffic okulina namayanja omuga mayanja abayimiriza omuserikale na olina agana drive bayingira mayanja. Why does the police use these examples? The casualties, how the people who have died by defying police orders. Lwachi papa bwajjo baba kulembeze bonnanga bazze wano twakyazaako ba Bush ne tukyaza ba Clinton. How come that people accept the traffic rules? Why is it that when the popo is coming ndikasye namugongo abantu benda mugongo babadde bakola sente nimuga covid olwa covid wajja kubeera y'abantu batono nnyo? Do we see demonstrations in those areas? Because once you convince people nabano bola abakuba kadagabo batidde ono omulenzi tajja kufuga mulenzi gwe tolifuga gwanga lino tojja kufuga eriyo jogo lyoyina mutwe tuvaayo tebalwanyisa. Professor takuga nti these are very close people with the president. Okay, twagala kumba zembabuulira nti abasajja abo wenjagala okutegeera temubategeera embeera eno bwebanga eri bweti nga tuli just mu campaign. Kyekigenda okubeerawo ng'okulonda nga kuwedde embeera eraliikiriza. Towuliddeyo bw'agamba mwogere odduke agambye nti awajja ati yankubidde essimu lisiti mpanvu nnyo 20 4 ministers under house arrest. Nabadde njala kubuuzaako abagala okusuula gavumenti oli mukugu nnyo mu Mirundi abantu mubbye ennyama mubbye amata mubbye amaliba mubbye buli wamu musumye sente z'amagundi musumye buli wamu musumye kakati ate mukisuula mutya tukunga abantu odduke mulenzi gwe tubakunge mudduke tuboogera amannya mudduke. Okay. Mirundi oli mukugu mu public relations wayogerera president emyaka 13 kiki oyinza okwogera ku ngeri poliisi gyekuttemu amawulire olumbe oluli kutaliva kunze mulenzi gwe Mirundi bw'otali komya kunjooga poliisi ekutte etya ensonga y'amawulire naddala ku samba tukobaddewo mu campaigns handling ya PR n'ebyo? Yes, tujja bayamba ffe kubanga poliisi yagwadda enanga byayogera yekontradictinga banyango byeboogera kati you need a credible person. Why do I tell people ne bawulira nti bamanyi? But I can pick a phone, you can ask Bobiwine's team. This man didn't ring us. There was a danger in Kayunga. But as well, Bobiwine can die in Kayunga. Can't they? If you ring them today, chairman Nyazaja kuganti omusajja atukubidde. Now nga publication specialist okimanyi nti enanga naye no keeping image kyakolera. Anti kankubulire nti enanga, how do I fail to get footages of people, casualties Ugandans have suffered for failure to observe police rules? They are not telling Bobiwine not to address rallies. Nebesi we yabakolanga tukira deception. Besi toyita mu kibuga nga yagala kujja mu kibuga mukibanya atenze embeso se n'okubasasa. Besi yataddukiranga ko mu kindergarten abaana ne bakubatiya gas. Besi yataddukiranga ko ku famu ya nkoko enkoko z'abasajja ne zifa nga babesi baba kubatiya gas. Mujjukira incident eyali mu maaso ga Crane Bank mu maaso ga Constitution Square canister bwe yakuba mugondi mu motoka ezo zigondi Costa nga mulimu n'omukazi baby kondakita bwafuluma bwajjayo abantu kondakita bwafuluma bwajjayo nembaga stage managed. It was stage managed.
nebalaga akana akatonga tear gas akatta stage managed. What happens is human in nature. Human in nature, when a canister is thrown into the stampede, mwerinya, mubuka madirisa, ne odale. Olina yingira nabaga this is a stage to manage the thing. Ndikakati mmwe temutegeera. Yes, obaba kubye tear gas mu nkoko, ani adukidde mu nkoko. Enkoko zibaddeyo nga besi yetannadukirayo. Besi bwabata najja mu kibuga temubaamu crisis nabagamba mu katabo kange. If a madman wielding a pang enters the market on a market day and the chase creates a stampede and some people die, who takes the blame? Do you blame the market master? No. Even if there was no security, sufficient security, peace prevailed before the madman entered the market. So it is imperative for the buyers and the sellers to applicate the criminal. Abalalo bomukatale babasoba baba kubadanga bono nebintu baliwo mulalo bomukatale akole fujjo bamukubanga yono ni abalalo be bakuma obutale. Okay, kakati neche abanayuganda kibayina okutegeera ukyenje okubawandiikira mbategeeze mu butamu mu nnimi zonna on my resources bamanyize tebampa sente nti what is at play is government. Baga ne Museveni akuba enkuŋŋaana abo bali mu t-shirt ze si babe. Museveni atuwe sente tuyiziza t-shirt mbu Museveni bamukwate kuliko dinga akaba sente akalulu kaffe. This kana akalulu kali scientific election zino ziri scientific. Bobiwine nagenda ku electoral commission to appear good helpless. No, the chairman of the electoral commission must read the right act. Please mwagenda mu parliament ne muyisa amateeka gano nagabagamba ngaira gabafulumiza nembalaga quote the 10 points commandments which must adhere to jealously. Any flouting of one commandment means that election will be nullified. Is it in the interest of Museveni to nullify his election? And they are seeing it. Museveni is getting excitement ya Bobiwine yekended by the second week nga Bobiwine takubwa tear gas. Rubin no more. Kale tuyenza tuyanzege yampuliriza kiriza leero tumuzikidde wano program yaffe eya leero moyo Bobiwine the Patriot. Njagala kubeebaza okubaako n'okutugoberera false accusation against him. We treat mbumanyi nange bankolako tape vati embabazi nti gwe yajanga ko radio yange TV yange noja nti tutese gwe mulenzi gwe sikubana enkubete nto omutwe sikubana omutwe ogwo n'engwasa kakati tuyinayo Franka Kanya amita Franka Kanya Franka Kanya sajja yamujimbi n'omujinga jango butu najimuteka tiu daddy mami daddy yafuye simbi jango butu akongenda kakuba ngenda kubaka video yako ngomusajja asimbi akalinzija tanywa ya maimane yizi omwana omuto nobera n'ekizimbe Singapore nobera n'ekizimbe Canada nobera n'ekizimbe Dubai nobera n'ekizimbe Malaysia. Wewe mtoto hiyo pesa yote ulipata wapi? Mtoto wewe mtoto funga huyo peleka huyo kwa mabusu. Hiyo mwizi kabisa. Peleka huyo kwa mabusu. Peleka kwa Nalufenya. Wewe mtoto hiyo pesa ulipata wapi? Ulipata hiyo mazembe ulipata wapi wewe mjinga? Wewe mtoto. Mtoto sipiyo pesa. He has a building in Singapore. Has a building in Hong Kong. Has a building in China. Has a building in Dubai. Has a building in Canada. Fortunately, Sai A is closing on them. By Christmas in Kuburi. By the time we go for elections, all of the relatives of powerful people in the government will be, they are processing their deportation process. tuyanze ge ampuliriza tuwagala okusibulira wano program bweto bebadde